Parents and teachers have been thrown into a state of confusion following a directive by the Ministry of Education for teachers to report back to school effective Monday, 28th September. Hatutaki shule ifunguliwe alafu ugonjwa izidi kuenea. Tunataka tusubiri tuone hiyo ugonjwa pahali tafika. Lakini si kusema watoto warudi kwa shule na hawajui kujipanga. Kama tuseme kama ni Januari tumejipanga. Sasa hii mwaka umeisha already. Mbona imebakia miezi ngapi? Almost 2 months. Mwaka uishe. Kwa hivyo tuambie tujipange Januari. A vast majority argue that school should reopen January next year, since this year is as good as gone. Others decrying high cost of living and lack of school fees. Watoto hawana viatu, hawana maguo, vitabu walipoteza. Tena karo ya kulipa hii shule tulikuwa tumefijiliwa sana na hii COVID-19. Pesa ya kurudisha hawa watoto shule hatuna. Tukionelea kwamba badala ya shule irudi wakati huu tugoje mpaka mwaka mwingine Januari. Education Cabinet Secretary Professor George Magoha has told parents whose children are in private schools and don't have fees will have no option but to take their children to public schools. If you have no fee, come back to the public school. We shall take your child. It is free and compulsory. Others are of the opinion that children would be able to maintain social distancing in schools and adhering to the ministry's directives to the latter. Hence, schools should reopen when the virus is contained fully. Urukukia everywhere ukitembea, hata watu wazima social distance inawalemea. Sembuse watoto ndio wataweza kukipia social distance. On the other hand, some parents want schools reopened immediately, arguing that life has to move on despite the pandemic. Nimeacha mtoto wangu nyumbani, sijui anafanya nini. Siwezi afford kuandika yaya, at the same time kualisha. So it is good kama government itakubali watoto warejee shuleni, hata kama kutakuwa na mikakati, but watakuwa on the safe hands. Ni sawa. Juu ya hawa especially hawa candidates wa start date na form 4. Ni vizuri watoto warudi shule haraka iwezekanavyo, sababu watoto wetu maisha yao iko katika hatari, na watoto ni wadogo, age yenye wako sahi wanashindwa kujicontrol. For Tom Nyambeka, the head teacher at Al-Ansar School here in Nairobi, welcomed the ministry's directive. He says that all teachers will try their best to keep children safe at school. Kwa hivyo mimi nikilinganisha sasa hivi hali ilivyo katika taifa la Kenya, watoto wengi wanazurura tu hapa nje. Kuliko jinsi ambavyo wangalikuwa wanakaa shuleni, wanadhibitiwa kidogo shuleni, kwa sababu watoto wakija, kwa mfano wanafunzi wa darasa la 8 ukiwaambia valia mask wanavaa, wanaelewa kidogo, wamekoma akili. He says plans are already underway but will be heightened when teachers report on Monday to set the ball rolling. Tayari tushanunua zile sanitizer kwa wingi, na vile vile tumenunua mitungi ya kuweka maji kwa umbali ili wanafunzi wapate kunawa mikono na kuweza kutumia zile sanitizers katika madarasa yao. Na vile vile nilivyotaja ni kwamba mikakati ya kuhakikisha kwamba darasa lina madawati machache ili kuweza kuzingatia sheria za Wizara ya Afya nchini. Teacher Bernard Kimenya says not all teachers might report back to schools, as some have already been adversely affected by COVID-19. But all in all, the reopening of schools is good news to teachers, especially the private school teachers. We are happy with the progress, and the majority of our teachers are very much happy with the announcement that schools will be open next month. We have been idle for long, apart from Zoom teaching, and we had too many disadvantages when it comes to Zoom teaching, because you cannot measure the objectives of your lesson when you are teaching. There was no marking at all of all the books. He says teachers will give their all to ensure the safety of children as they interact with each other. For more than 6 months, this class has been empty and deserted after students and teachers were sent home following the outbreak of COVID-19. But now hopes are high that education is coming back on its knees amidst the COVID-19 pandemic, and teachers and pupils will have another opportunity to meet again in class. Mwangi Maina, TV 47, Nairobi.